Pretty familiar? Wait, yeah, there's GPT for everything now. Oh, Auto GPT, it's really interesting. So Chat GPT, ഒരു prompt കൊടുത്താൽ it gives you one response, right? Simple. Okay, yeah, you already heard of Chat GPT till now. This is like കഴിഞ്ഞ 1 week വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. You give it Chat GPT ഒരു prompt കൊടുത്താൽ give it one thing in response. You get one response. അപ്പോൾ ഒരു thought പോലെയാണ്. എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ Chat GPT thinks up an answer, gives you an answer. ബട്ട് അതിനെ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്താൽ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, റീതിങ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡു. സെൽഫ് തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ ഓട്ടോ ജി പി ടി ഇസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്താൽ ആ ടാസ്കിനെ അത് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടാസ്കിന് വേണ്ടി അത് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി അത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇറ്റ്സ് വൈൽഡ്. You should check it out if you want some existential dread. It's really good. Yeah, it's really advanced chat GPT. And memory GPT is like uh, you basically give it long-term memory. Anything you ever type, it remembers. So I have like ഒരു GPT 3.5 layer ഉണ്ട്, GPT 4 layer ഉണ്ട്. The GPT 3.5 layer like handles the long-term memory. Hey, I got a message. Never mind, something else. But yeah, memory GPT just gives you long-term memory for GPT, like chat GPT. So imagine auto prompting plus long-term memory, boom, big brain. Why do I even code, bro? Why do I even code? Unreal Engine ഡെമോ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? Like Unreal Engine Meta Human and അവരുടെ പുതിയ what was it? Unreal 2 അല്ലേ? Unreal 5.2 or something. Yeah, prompting. You call it prompting. Chat prompting is like the next step of programming in a sense. But I don't know. Prompting the hardest part about prompting is it gets obsolete when the next version of ChatGPT releases. Yeah, 28 likes. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. Yeah, prompting is a like good skill, but എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. But you want to be a prompt engineer, Karthik? Like prompt engineering is the future എന്നാ പലരും പറയുന്നത്. Prompt engineering is basically prompting. Oh, what? One of my classmates used ChatGPT something. Dude, I write assignments using ChatGPT. Assignment is എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് copy paste the question, dump it on ChatGPT. You get a result, copy paste it back. അത്രേ ഉള്ളൂ. Why do you even work hard? Why even bother? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ like who like wasn't it Italy ban ചെയ്തത്? Like, Italy ban GPT. എടാ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. Oh, wrong. Okay, it's 7:05 and we have 36 peeps here. Okay, what? Mic my ticket. So I'll not screen share right now. I need to set up stuff. Right. Screen. ഒരു ടാബ് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? Window.
Okay, okay, I'll just quickly check. It's taking a minute, I know. Entire screen. Okay, let's get professional. So welcome to Flutteristic. Like that's the name of the event, and we will be doing app development with Flutter. So this is going to be a quick start session on Flutter for folks with little to no exposure. And അതിനാണ് Paul ഇന്നലെ ഇട്ടത് to see how you guys like are familiar with other languages. Because Flutter uses Dart. Flutter is just a framework. Dart എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. And Dart is very familiar to Java. പിന്നെ കുറെ ഐഡിയാസ് ഇസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് പൈത്തൺ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ജാവ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ബട്ട് പൈത്തൺ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എനി ലാംഗ്വേജസ് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഫ്ലോ വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ യാ, we will be doing more hands-on stuff, less bullshit, more work. So I'll repeat what the agenda of this whole thing is. ഒരു ജനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. We will not be building a full-fledged app. Like we will stick with just the basic tutorial, but we will be building the tutorial app from scratch. But അല്ലാതെ full-fledged app നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. We will be having something coming up after this event. But yeah, and we will get familiar with the basic tools involved. Since this is just a 1 hour session, നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. Like guys, we gotta accept that. You cannot sit through and learn this complete syntax of the entire language. And the only aim is to get you hooked into Flutter, make you see how easy Flutter is. So what is Flutter? Flutter, whatever. I'll leave the first line, I'll read it. It's a UI-centric app development framework, which is cross-platform. A bunch of jargon, right? Now, what does it mean? It's UI, user interface. So stuff that's good looking. You can develop good looking applications. Like we all know, if something looks good, it's gonna sell. So it allows you to make good looking applications for iPhone, Android, Windows, Mac, Raspberry Pi, I don't know, any OS, any OS, and develop that really fast without learning like 10 languages. Because remember, ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this is how the ecosystem is right now. If you want to develop an app for Android, you need to learn Kotlin ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഐഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യു വിൽ നീഡ് ടു ലേൺ സ്വിഫ്റ്റ്. വിൻഡോസിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ലേൺ സംതിങ് ഇൻ വിൻഡോസ്, ലൈക്ക് a .NET framework ഉപയോഗിക്കാം, or else what can we use, like Objective-C, like Java തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ മാക്കിനും you can use any of those languages. But you see the problem, right? ഇപ്പോൾ 4-5 ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇനി വേറബിൾ ലൈക്ക് ഫോർ യുവർ ഫോൺ, ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ്, വേറബിൾസിന് വേറത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ്. സോ അതിനെല്ലാം പകരം you just need to know Flutter, and with Flutter you can develop applications for everything. ഒറ്റ കോഡ് മതി എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ലൈക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ. So make really good looking applications really fast without learning so much BS. So yeah, that's what Flutter is. Now Flutter uses Dart. It's a lot like Java and Python. So we will be looking at Dart a little bit. So what we'll be covering, the first session is what are the data types in Dart, functions, classes, control flow statements, and I will be making you play around with classes. Like for example, I'll try to make you do it. If you can't do it, we will do it together, like or collaboration. That's what I'm planning on doing. Okay, and
always, like, this is an advice relevant to anything whenever you're developing. Ask Google or ChatGPT if you don't know stuff. Like, it's simple. Like, if you're stuck somewhere, try to solve it on your own. You can find almost anything on Google, or else you just missed a semicolon, probably. Also, RTFM, read the manual. Read the manual because the documentation almost contains everything. Right? You just Google stuff and you'll probably get answers for your problems. So yeah, now let's get darting. ഞാൻ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതുവരെയും. So we will be programming in Dart, and for that we will be using something called Dartpad. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1 hour സെഷൻ ആണ്. We cannot be wasting time setting up like ഇതിന്റെ കമ്പൈലറൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ലോക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ കുറെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് stick with an online IDE. I'll post a link here. So what? What do you mean? Can you all go to that link? Just give me a thumbs up if you all have that loaded. Wait. I hate the infinite screen. എനിക്ക് പുറത്തു പോയ you know what, I'll just put a poll. How do you put a poll? What? Poll ഇല്ലേ? Okay. Okay, I hope everyone got in. We'll get started with programming in Dart. So I hope at least everyone is familiar with C. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും S2 എങ്കിലും ആണല്ലോ. Like S2 C labs start ചെയ്ത് കാണും. So we all know what the first thing is. We have void main. Same as C. And you will have your print function. So you'll just make our hello world program. Don't forget the semicolon. And this should be okay. And this should be your simple hello world program. Let's try running it. Boom. That's your hello world program. Did everybody get it? Any problems? Like just trying to resolve if there is any issues. ചിലവർക്ക് ഡാർട്ട് പാഡ് നേരെ വർക്ക് ആവത്തില്ല. I like sometimes you get these weird problems. Yeah, it's like a mix of Python and C. ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം വിചാരിച്ച, but once you learn Java, you will be like, oh, this is a lot like Java. ജാവയും C കണക്കാണ്. But yeah, you're right. Python, it's a lot like Python and C. So did everyone get their hello world program running? ആദർശേട്ടാ, ഇതിനകത്ത് പോൾസ് വർക്ക് ആവുമോ? അതോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കെ പോൾ തുടങ്ങാവോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലടാ ഇപ്പം. ഇല്ലല്ലേ, പണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ചിലപ്പം ഇത് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പ്രോബ്ലി. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ്സ് റേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ ഹോപ്പ് എവരിവൺ ഗോട്ട് യുവർ hello world program running. Okay. 2 thumbs up കിട്ടി. I hope everyone got it. So now that we got our hello world program, let's play with variables. Yeah, let's play with variables. So നമ്മൾ C-ൽ what did we learn? We have int, then we have char, and what else did we have? Char, double, all that stuff. ഇതിനകത്ത് അത്രയൊന്നുമില്ല, അത്രേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ആദ്യം നോക്കാം. നമ്പേഴ്സിനകത്ത്
ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്റ് ഉണ്ട്. ലൈക് നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. നമ്പേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്റിനകത്ത് തന്നെ ഡബിൾ പറ്റും. അല്ലെ, ഇന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, പിന്നെ ഡബിൾ ഉണ്ട്, ഇന്റ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റും ഡബിളും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നം. ഇപ്പൊ നമ്മിനകത്ത് കാരണം നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇൻഡിജേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സും ഈ ഡെസിമൽസും. സോ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറിനകത്ത് ഇൻഡിജറും ഡെസിമൽസും കയറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് സീനകത്ത് യു ഹാവ് ക്യാരക്ടർ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് പൈത്തൺ, സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സ്ട്രിങ് അതുപോലെ ഇവിടെ, but not that stringile s is capital. It's like if you're familiar with Java, it's a class type. For those who know Java, it's a class type. Okay, strings ഉണ്ട്, പിന്നെ boolean ഉണ്ട്. That's bool. What else do we have? What else do you guys remember? Data types. Come on, give me some feedback. Float. What else do we have? Okay, that can be covered with double. Okay, in Dart, float ന് പകരം double തന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും. What else do we have? ക്യാരക്ടറിന് പകരം എന്നത് സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ലൈക് പൈത്തൺ പോലെ, പൈത്തണിനകത്ത് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. വി ജസ്റ്റ് യൂസ് സ്ട്രിങ് ഫോർ എവറിഥിങ്. List. ലിസ്റ്റ്, കളക്ഷൻസ്. നമുക്ക് കളക്ഷൻസിനകത്ത് ഈ ഗാട്ട് ലിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മാപ്പ്. ലിസ്റ്റ് തന്നെ, മാപ്പ് ഡിക്ഷണറീസ്. പൈത്തണിനകത്ത് ഡിക്ഷണറീസ്. ജാവയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ബട്ട് ലിസ്റ്റും മാപ്പുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കളക്ഷൻസ്. This covers all the data types. Let's try playing with them. So let's make a variable int a, value 5 കൊടുത്തു. But okay. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് കൺകാറ്റനേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് കൺകാറ്റനേറ്റ് ചെയ്യാതെ you can do one more thing, which is interpolation എന്ന് പറയും. അത് ലൈക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിളിന്റെ പേരങ്ങ് കൊടുക്കാം. എഴുതി പോകുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാം. ഇപ്പൊ ഹലോ വേൾഡ് $A. $A എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐയിലെ വാല്യൂനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ ഇടും. സോ ദിസ് ഷുഡ് ഗിവ് മീ hello world 5. സിമ്പിൾ. കൺകാറ്റനേഷനെ കാട്ടിയും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു യൂസ് ഇന്റർപൊലേഷൻ. ഇങ്ങനെ $ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ്. Concatenation is kind of computationally inefficient, but we will not be going into that. So നമുക്ക് ഈ ഇന്റർപൊലേഷൻ എവിടെ വേണോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിന്റെ like so I can put $A here and $A again here and try running this, and hello 5 world 5. Nice. Okay, now what? Now നമുക്ക് int I, now let's make double. You can put 5.0 here. Should not give us an error. Okay. Like trim ചെയ്യും. It's like value ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ 5.0. Let's make it 5.69. And it gives us our desired result. And now we will try num. Num was also a data type. Num is a equal to 5 എന്ന് കിട്ടും. So we will assume that a-നകത്ത് integer മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കിപ്പോ a-നകത്ത് 5.0 വെച്ചാലും ഇഷ്യൂ വരാൻ പാടില്ല. Wait, not 5.0, sorry. We'll put 5.69. Should not be an error. പക്ഷെ ഇത് integer ആയിരുന്നെങ്കിൽ error വരും. What is the error? A value of double can't be assigned to a variable of type int. അപ്പോ ഇവിടെ a is of type integer.
ഡബിൾ ആണെങ്കിലും അത് എറർ വരും. ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ it says you cannot have, wait, will it give an error? No, it will not. Typecasting, sorry, my bad. പക്ഷെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ if it's a number type, number typesനെ രണ്ടിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. ഇന്റിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം, ഡബിളിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. We will see this എന്തോന്നാ ബാക്കി ടൈപ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി one more time. Dynamic എന്ന ടൈപ്പ് പറയും. We will discuss that after we cover all these other types. We've seen like how to store numbers. Now let's try bool. Bool A. Of course, if I try running this, yeah, I cannot assign an integer value. I can only do true or false. Let's suppose this line. Yeah. String is the same. String A, you can do whatever you want here. No problem. Should be no problem. There are some problems. Wait. Why is this not running? Yeah. Probably this is the issue. I don't know. Yeah, worked. Nice. So yes, string, all this stuff നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് വേറെ സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന we've seen, like സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് 5 സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റിജർ, യു കനോട്ട് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ്. ബട്ട് പൈത്തണിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. പൈത്തണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് എന്ത് വേണോ കയറ്റാം, എന്ത് കുന്തം വേണോ കയറ്റാം. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ, പൈത്തൺ ഡസൻ ജസ്റ്റ് കെയർ വാട്ട് വാല്യൂ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈനാമിക്ലി ടൈപ്ഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ടൈപ്പ്. ഒരു ടൈപ്പിനകത്ത് എന്ത് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞോ അത് മാത്രമേ കയറ്റാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? So there is this thing called dynamic types. Dynamic, which can contain anything. Like ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് സാധനത്തിനെ വേണോ ഡൈനാമിക്കിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So if I put dynamic A, it doesn't throw me an error. A-നകത്ത് 5 വയ്ക്കാം, no problem. A-നകത്ത് എനിക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ABCയും വയ്ക്കാം. What? Oh, sorry. My bad. See, I hate semicolons. Doesn't throw an error. So, നമുക്ക് like we got integer, double, string, bool, all that stuff. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്പറിനെ കണ്ടു. നമ്മിനകത്ത് ഇന്റിജറും ഡബിളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഡൈനാമിക്കിനകത്ത് എന്ത് കുന്തം വേണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. doesn't throw an error. അപ്പോൾ that has this flexibility. ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം, സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. Gives you that freedom to do stuff. Now, what can we look at? There's one more thing. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം A like int A equals 5. അടുത്ത എനിക്കൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ, എന്തോ string b equals xyz. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ സ്ട്രിങ് അല്ല, ഒരു വലിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. വെരി single time, right? So there is this thing called type inference in Dart. var എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുക്കുകയാണ്, വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് 52. ഓക്കെ, എനകത്ത് 52 സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്.
എന്റെ ടൈപ്പ് എന്തോന്നാണ്. വൺ വുഡ് ലൈക്ക് നൈവ്ലി നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനകത്ത് എന്തോന്നായിരിക്കാം, എ ഒരു ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ABC ത്രോ ചെയ്താൽ വെച്ചാലും ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ത്രോ ആൻ എറർ. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന്. ബട്ട് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് അല്ല. പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ എനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ 5 സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോറി ഇപ്പൊ എന്ത് പറയും, വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റ് കനോട്ട് ബി അസൈൻഡ് ടു എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് string. അപ്പോൾ a is actually string now. So what Dart is doing here is റൈറ്റ് സൈഡിലില്ലേ വാർ എന്നൊരു നമ്മൾ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂവിന്റെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇൻഫേഴ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ എന്താ വേരിയബിൾ ടു ബി which value like you are assigning it to, like assigning it into. അതുപോലെ like you get the thing right. അപ്പോൾ ABC ഒരു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ വാല്യൂ ഇനി സ്ട്രിങ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ആയിക്കൂടാ. നമ്മളിവിടെ 5 ആണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ 5 ലൈക്ക് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ എന് പറ്റൂ. സോ വി ഗോട്ട് ദിസ് കീവേഡ് കോൾഡ് var. Totally different. It is not a data type. This is not a data type. Data type ജസ്റ്റ് അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു കൺവീനിയൻസ് കീവേഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് വാർ കീവേഡ് എ ലോട്ട് മോർ. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഇന്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം ഇന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഇന്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് അടിക്കുന്നേരം വാർ 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 എന്ന് അടിച്ചു. സോ അത് വാർ, വി കവേർഡ് ദോസ്. നൗ ലിസ്റ്റും മാപ്പും വി ഹാവൻ കവേർഡ് യെറ്റ്. സോ വിൽ ട്രൈ മേക്കിംഗ് എ ലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ലിസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 2 3. ഓക്കെ, റൺ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 2 3. നമുക്ക് 1 2 3നകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, പിന്നെ ബിയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. ഡസൻ ത്രോ ആൻ എറർ റൈറ്റ്. നമുക്ക് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈക്ക് വി പുട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സേ ഇന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ത്രോ ആൻ എറർ. എന്താണ്? വാല്യൂ ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് കാൻ ബി അസൈൻ ടു എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇന്റ്. ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാവുള്ളൂ, നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു. സോ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻവാലിഡ് വാല്യൂസ്, ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇഫ് യു റിമൂവ് ദാറ്റ്, എറർ മാറി. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷണൽ തിങ്. വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സേഫർ ആൻഡ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് യു വാണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് ഡു ദിസ്. ലൈക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ മാത്രം ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയി, സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊണ്ട് കയറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കണ്ടു, ഇനി ഇതുപോലെ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് മാപ്സ്. ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ access them by indices, but I assume you already know that. Run ആവത്തില്ലേ? Sorry. Okay, there's this thing called expressions. Expressions evaluate ചെയ്യുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. Sorry, my bad. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. സോ ഈ ഡോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ടെക്നീക്കാണ്. ഒരു മാത്രം വിളിക്കാൻ നേരം you just need to put the dollar symbol. You know what? Actually, why do I need to explain this? I will also teach you how to Google stuff. I assume you already know how to Google it. But yes, that is the use of dollar sign in what are we doing? Dart. String interpolation. മിക്കവാറും അതിന്റെ ഡോക്സിനകത്ത് തന്നെ കാണും. നോ? ഓക്കെ.
Let's see what Stack Overflow says. Yeah, I'm not reading that. Never mind. Dollar നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ if you put just നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ if you just put വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രം വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രമാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിം അതേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഡോളർ ഈ കേർലി ബ്രേസസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ, അപ്പൊ അത് 1 2 3 പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ 1 ലൈക്ക് ആ എന്റെ 1 അല്ലല്ലോ ആക്സസ് ചെയ്ത്, ഇറ്റ് ട്രീറ്റ്സ് ദം സെപ്പറേറ്റ്ലി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എനകത്തല്ലേ നമ്മൾ 1 അപ്ലൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഗ്രൂപ്പ് ദം വിത്ത് കേർലി ബ്രേസസ്. കേർലി ബ്രേസസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. സാധാ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ്, യു നീഡ് ടു പുട്ട് കേർലി ബ്രേസസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ the problem is taken care of. So we've looked at string interpolation, we've looked at some basic data types, list നോക്കി, var എന്തോ നോക്കി, dart എങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി. Now we look at how maps are used. മാപ്പും സെയിം പോലെ തന്നെ, ഏകദേശം കുറെയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. Just delete this map. It's a map from let's say map M. It goes from, let's say, 5 maps to A and 6 maps to B. I really hate how this thing is formatting them, but yeah, കുഴപ്പമില്ല. Put. So yeah, we made a simple map. I'll call it A. എനിക്ക് മാറ്റാൻ വയ്യ. Yeah, we'll run this. Why is this not running? Okay. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല, never mind. അത് ഇതിനകത്ത് 1 ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. If you put 5, you'll get it from value. Okay. So yeah, this is like literally, if you're familiar with dictionaries, this should be okay with you. You have like dictionary A അതുപോലെ print ചെയ്യണമെങ്കിൽ you'll get the entire dictionary, but you can access dictionaries by their keys, same as you would do with an index. ഇനി നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ കണ്ട അതേ സാധനം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. How to constrain the map. അപ്പോൾ we are mapping from integers to string, right? അപ്പോൾ int string. I think this is the syntax. Yeah. പിന്നെ ഡാർട്ട് പാഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ one nifty functionality is just double click on that and documentation right കാണും. So you got map inathu you got this parameter വെക്കുന്ന സാധനം, and you can just say it maps from the data type of key to a data type of value, blah blah blah. You can have all this documentation. You can check the official docs if you want. It's really like ഡാർട്ടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിയലി ഗുഡ് ആണ്. എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പോയി നോക്കാം. ലൈക്ക് ഡാർട്ട് കോറിനകത്ത് കുറെ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്സിന്റെ പല പരിപാടികളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. They explain it way better than what I do. You have data time, like data type വേണ്ടി you got its own data type. We will not be covering it, but you can check the documentation for anything you want. Really good documentation. So yeah, that's map. We've covered map. We got list. We covered all this data type stuff. So yeah, we've covered the basic stuff. Now നമുക്ക് control flows, like how do you have if, for loop, while loop, all that stuff. So it's exactly the same as Java and C. Python പോലെയല്ല, Java and C. So for int I equal to 0 to I less than n, not n, 5, I plus plus. Print this should
throw not an error and give the output. Like ഈ syntax നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും familiar ആയിരിക്കുമല്ലോ. This is the C syntax and everyone knows C here. While loopum, same stuff. So I'm not going to waste time doing that. You're familiar with for loops. Ifum, elseum, same then. Same as C. Now we looked at conditionals. Now let's look at functions. Functions are really interesting here. How do you do functions? Okay, you can do functions. The function are defined. We are defining void main here. So I'll put a comment here. General syntax are even type with it. So C nothing. C nath, you put your return type. Return type RT type. RT type. Name. Then what do you give? List of param. So params. And then your body, right? So put the braces, you type the body, that's it. So that is how a basic function is. If parameters pala parameters under, we will be looking at that after we just make a dummy function. So let's make a dummy function. Keys are a function of the we'll cut it, make a function. Palkalam, it returns a bool. It's a bool returns in a function. The function is called a bra. It accepts no parameters. Wait. Okay, and what does it do? Prints. Print it, it returns true. And you'll call that bra here. No, I'm an idiot. Here, function call in. Yeah, nice. So basic function. Similar ആണല്ലോ C പോലെ. Parameters വരുമ്പോഴാണ് it just goes weird. സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൈത്തനകത്തുള്ള പോലെയും എല്ലാത്തിനകത്തുള്ള പോലെയും we have positional arguments. Positional arguments എന്ന് പറയുമ്പോൾ A, B, C ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ A കൊടുക്കാം. A എന്നിട്ട് നമുക്ക് 5ന് പകരം ഇവിടെ ഒരു A വെക്കാം. So it's a positional argument. ഇവിടെ ഒരു 8, right? Okay. It's a positional argument. A കൊടുത്ത A, B, C കൊടുക്കാം. A, B, C. Positional arguments mandatory കൊടുത്തേ പറ്റൂ. Yeah. It says 3 positional arguments required, expected. പക്ഷെ ഞാൻ 8 മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 8, 1, 2. അപ്പോൾ the need is satisfied. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് എന്ത് വേണോ കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ടൈപ്പിനെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ A കൊടുത്താൽ it will not throw me an error. You see the problem here, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈപ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. Then this will throw me an error. അപ്പോൾ you have positional arguments. ഇനി എന്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനാണെങ്കിലും how do you specify അതിന്റെ data type? That's also something we've seen now. Now, what else can we do? ഇനി optional arguments ഉണ്ട്. If you use Python enough, you must be familiar with optional arguments. So what do you do in optional arguments is D വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ്. This will not throw an error. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ D equal to 5 എന്ന് കൊടുക്കാം. Wait, അങ്ങനെയല്ലേ? Sorry, that's not how you do positional arguments, I guess. എങ്ങനെയായിരുന്നു? Is it D equals 5? Nah? See, I don't know. Positional
arcs in that. No, sorry, named arcs. Named arcs. Okay. Yeah, equal to L. Oh, sorry. Equal to L. See, this is why you should not learn 3 to 5 languages, guys. It's really confusing. Forgot the bracket. You put the colon there. For D specify if you put it in a curly braces. Curly braces argument they all end up as optional arguments. പക്ഷെ ചില ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓപ്ഷണൽ അല്ല ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് എ കീവേഡ് കോൾഡ് റിക്വയർഡ്. ഈ ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്നും പറയും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. ഈ നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെന്റിന് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് കൊടുത്താൽ അതൊരു റിക്വയർഡ് നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആവും. അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി വല്ല വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ഇസഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇസഡിനെ നമ്മൾ നെയിം വച്ച് വിളിച്ച് വാല്യൂ കൊടുത്താലേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റിക്വയർഡ് നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. നമ്മളിവിടെ പറയാം ഓപ്ഷനിനകത്ത് തന്നെ ഇസഡ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. റിക്വയർഡ് എന്ന കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now there is no problem. So how does a function look like? നമുക്ക് ഈ മേലത്തെ സാധനത്തിന് ഒന്നും കൂടി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. So return type, the function of the name, parameters, how can we put it like, so it's like type of എന്താ arg, അങ്ങനെ പല പല arg പറ്റും. These are all positional arguments. Optional arguments നമ്മൾ curly braces ഇടും. curly bracesനകത്ത് നമ്മൾ optional arguments കുറെ ഇടും. എന്നിട്ട് ഏതിനാണോ നമ്മൾ ഈ റിക്വയർഡ് നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആക്കാൻ പോകുന്ന അതിന് റിക്വയർഡ് എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ഇട്ടിട്ട് you can write the argument name. So that's like generally how the function header looks like. That's all about functions. പിന്നെ you can also have higher order functions. Higher order functions നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യൂല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കൂൾ ടു ലുക്ക് അറ്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ വി ജസ്റ്റ് പാസ് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് ഫംഗ്ഷനെയും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺ സച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. void color. Stupid, but let's go with it. color എന്ത് ചെയ്യും? It calls a function. Like അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല ഏത് ടൈപ്പാ വേണ്ടതെന്ന്. വി ആർ റിക്വയറിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ജസ്റ്റ് അതിന് എന്ത് പ്ലേസ് ഓർഡർ നെയിം കൊടുക്കാം, എ. ഈ color എന്ത് ചെയ്യും? It just runs a. Doesn't do anything, right? ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം കട്ട് ചെയ്യാണ്. I'll just call color here. What is the error here? color എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? colorനകത്ത് എനിക്ക് റൺ ചെയ്യണം. No error. This should run fine, right? This should run fine, right? പക്ഷെ റൺ ചെയ്യത്തില്ല. എറർ എല്ലാം അടിച്ചു പോകും. What is the problem? Thing is ഈ എനകത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? ബ്രയനെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ പൊസിഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. So when you are doing this higher order function shenanigans, do remember to put sorry, one second. You are not gonna see my search history. No. Yeah. When you're running this, do keep in mind that positional argument ഇടാൻ മറന്നു. Like ആ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക്
ഇത് എവിടെ ആപ്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെനു ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സിയിൽ മെനു റൈറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരേ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരേ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഫംഗ്ഷനെ കുറെ ഇടത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന് പകരം you can just use a higher order function. How do you implement it? I'll leave that to your imagination. But yeah. Wait, still causing an error? Don't tell me it's still causing an error. Yeah, it's not causing an error. That part is sometimes stupid. Okay. So yeah, we've looked at functions. നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നേരത്തെ കവർ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി. We are now looking at functions. ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി? ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ arguments. What you looked at എന്തൊക്കെ arguments വരും. So we looked at positional arguments, optional arguments, അതിനകത്ത് required arguments. We looked at all of them. എന്നിട്ട് നമ്മൾ higher order functions നോക്കി. So that's all about functions. ഇനി the important part, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് asynchronous functionsഉം ഫ്യൂച്ചറും അതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു കീവേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും my philosophy or my ideology is just learn what's required, bare minimum. പിന്നെ ബാക്കി you can learn when you need it. Like, it is very very useless to learn everything perfectly. അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. Like, you need to learn something perfectly before coding something, but that's dumb. You will not progress. You will be stuck in this tutorial hell where tutorial കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, but you'll never code anything. So just learn what's required, bare minimum, and then straight get into coding. So we looked at the basic stuff that you need. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണോ ഡോക്സ് നോക്കാം. You have Google, you got ChatGPT. ChatGPT teaches very well than I do. So yeah, use that. Now we look at classes. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ we will be done with that. നമുക്ക് നേരെ ഫ്ലട്ടറിൽ പോയി ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശീലിച്ചു തുടങ്ങാം. So final step. What is a class? Class അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് it's basically a container. ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ബട്ട് അതത്രയൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ആസ് ഡിഫൈനിങ് യുവർ ഓൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ ഡിഫൈനിങ് എ കണ്ടെയ്നർ ഫോർ സ്റ്റഫ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഒരു ലിസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ലിസ്റ്റിനകത്ത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 2 3 4 5. ബട്ട് എനിക്ക് നോട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നോട്ടുകളെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? എനിക്ക് നോട്ട് എന്നൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ലല്ലോ. ഹൗ വുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ്? ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണം? നമുക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. നോട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് നോട്ടിനകത്ത് പല പല ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. സീനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കിരിക്കും. നമുക്ക് പല പല സാധനങ്ങൾ വേണം. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്? നമ്മൾ സ്ട്രക്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതിനകത്ത് ഇന്റ് ഒരു നോട്ട് ഐ ഡി, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് വയ്ക്കും ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി, പിന്നെ വേറൊരു സ്ട്രിങ് വയ്ക്കും. സ്ട്രിങ് അല്ല, ലൈക് സീനകത്ത് ക്യാരക്ടർ അറേ, സ്ട്രിങ്, ടൈറ്റിൽ, കണ്ടന്റ് ഇതൊക്കെ വയ്ക്കും. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ് in Dart? We use the keyword called class. Java, if you're familiar with Java, this is like basics. You already know this. Like, you will like puchikill me if you see this stuff. Class not. It's not a function. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് വേണം? നമുക്ക് we got an int, എന്താണ് id ആണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് it has what else? വേറെ എന്തുണ്ട്? id ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സ്ട്രിങ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. അതിനെന്ത് ഇത്രയും മതി, തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി. പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡാർട്ടിലെ പല പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. ഡാർട്ടിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെയും ഹൈഡ് ചെയ്തത് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ടു മച്ച്. ഡാർട്ടിൽ നള്ളബിൾ ടൈപ്സും ഉണ്ട്, നോൺ നള്ളബിൾ ടൈപ്സും ഉണ്ട്. പീസ്. സോ സോറി, ഡാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് നള്ളബിൾ ടൈപ്സും ഉണ്ട്, നോൺ നള്ളബിൾ ടൈപ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോ how do I demonstrate this? int 5
അല്ലെ int a equal to 5 2 എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് $. വെയിറ്റ് 5 എന്ന് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എനകത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് വാല്യൂ വേണ്ട. ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്നിട്ട് അത് പറയും ഫീൽഡ് എ ഷുഡ് ബി ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഇന്റ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ നൾ. നമ്മൾ സീനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഇടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് നൾ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും സീനകത്ത്, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് എ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ പറ്റൂ, അതിനകത്ത് നൾ എം ടി വാല്യൂസ് പറ്റത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ എപ്പോഴും കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പറയും നൾ സേഫ്റ്റി. ഇത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുളമാക്കി ആൾക്കാർ നള്ളിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. ലൈക്ക് നള്ള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഡിസാസ്റ്റർസ് പ്രോബ്ലം ആവും, ആരും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡാർട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു മേജർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നൾ സേഫ്റ്റി. ഒരു വാല്യൂ ഒരിക്കലും നൾ ആവല്ല്. സോ ഒന്നെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ 6 ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ദിസ് വുഡ് ത്രോ എൻ എറർ ഐ തിങ്ക്. ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ എന്റെ വാല്യൂ മാറ്റിയ 6 ആണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പറയും വെൻ യു ആർ പുട്ടിങ് വെൻ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ അതിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇട്ടേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു സേ കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ, ഇത് നൾ ആയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ റിസ്ക് ദാറ്റ് ഇത് നൾ ആയാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുഴപ്പം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് മാറും. ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല, ഇത് ഇൻഡിജർ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ നള്ളബിൾ ഇൻഡിജർ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറും ഇൻഡിജർ അല്ല ഉള്ളത്, ഇൻഡിജർ ഉണ്ട്, നള്ളബിൾ ഇൻഡിജർ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ ടൈപ്പിനും ഉണ്ട്. ബൂൾ ഉണ്ട്, നള്ളബിൾ ബൂൾ ഉണ്ട്, സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, നള്ളബിൾ സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എടുത്താലും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ നള്ളബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഒരു വാല്യൂ നള്ളാവാൻ എന്തോന്ന് ഡാറ്റ് സമ്മതിക്കില്ല, അത് നള്ളാക്കിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡു ദിസ് തിങ് നൾ സേഫ്റ്റി. കാരണം യു നീഡ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്. If you know it is going to be initialized later, you can use this thing called late. Late എന്നൊരു കീവേഡ് ഉണ്ട് documentation. It's in the docs. You can Google it. But late എന്ന് വെച്ചാൽ like as the keyword says, പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡോണ്ട് ത്രോ എൻ എറർ, പിന്നെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പൈലറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാർട്ട് ഒരു കമ്പൈലർ അല്ല, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ട്രാൻസ്പൈലർ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇതിനെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. Not gonna confuse anyone, but if anybody is curious, that is how it runs. This is a transpiler. Dartന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പൈലർ ഉണ്ട് ബാക്ക് എൻഡിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ലേറ്റ് എന്ന സാധനം ഇതിന്റെ ഈ ഇന്റർപ്രറ്റർ കമ്പൈലർ വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു കോൾ ഇറ്റ് അതിന്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് this will be given a value later. That is what the late keyword is for. By the way, I assume or I hope you are taking notes or you are typing along or something, because I don't have notes. I seriously don't have notes. And if you're confused about something, just let me know. I am free to help. But yeah, don't expect me to like do the entire thing again. I hope you remember stuff. Okay, that's it. നമ്മൾ നൾ സേഫ്റ്റി എന്ന കാര്യം നോക്കിയല്ലോ. വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് ലേറ്റ് തിങ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നൾ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു സാധനമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൾ സേഫ്റ്റി, ലേറ്റ്, ഈ നള്ളബിൾ വേരിയബിൾസ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് what we are actually talking about was classes. So back to the thing. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഇൻഡ് വേണം, നമുക്ക് എന്താ വേണം, ഒരു സ്ട്രിങ് വേണം. ഡേറ്റിൽ അല്ല, കോമയല്ല.
നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ കമ്പൈലർ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. യു നോ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ നള്ളബിൾ ഫീൽഡ്. ഇൻറ്റിജർ ആണ്, അതൊരു നള്ളബിൾ ഇൻറ്റിജർ അല്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് കെൻ വി ഡു? ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ടിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് stupid. ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ യു ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേറ്റ്. ലൈക്ക് വി നോ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, if you guys don't know what a constructor is, we'll be using it right after this. But for others, നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കും, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ലേറ്റ്. ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. സോ ഡോണ്ട് ത്രോ എൻ എറർ. അതിനാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് കീവേഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. നൗ the constructor. So to the other folks who are just only familiar with C, constructor ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. constructor is a special function inside a class. സ്ട്രക്റ്റിന് അകത്തുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ടീച്ചിങ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ഗുഡ് ക്ലാസ് ഓൺ ജാവ, ജ്യോതി മിസ് ദൈവം, ഐ ലൈക്ക് really Jyoti miss is really good at teaching Java. Like pray that you guys have Jyoti miss. Some people might be cursing, but yeah, Jyoti miss is really good for this. About we are making a constructor. It is a special function. Now what are we trying to do? Isn't values കൊടുക്കണം അല്ലേ? To the folks who are familiar with Java again, നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പൊതുവേ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ id എടുക്കും, ടൈറ്റിൽ എടുക്കും, id ടൈറ്റിൽ എടുക്കും. id ടൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് this dot id equal to id എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. this dot title equal to title എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ? ആണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇത് തന്നെ പറയും. ഡോക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്സ് പോയി നോക്കാം. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വൈ ലൈക്ക് റീഡിങ് ഡോക്സ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടി ഇവിടെ തന്നെ. നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ദിസ് ഡോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു ദിസ് ഇൻ ഡാറ്റ്. ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് റിയലി ഈസി. ആ ദിസ് ഡോട്ട് എക്സ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. വി കൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡു ദിസ്. പിന്നെ യു ഡോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു ഡു ദിസ്. ആ ആംബിഗിറ്റി കളയാൻ വേണ്ടി ഈ ഐ ഡി തന്നെ ഈ ഐ ഡി, അപ്പൊ ദിസ് ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല. നോട്ട് ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ. ആ ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറി പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനകത്തോട്ട് കയറി പോകും. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് നോസ്. ഇറ്റ് നോസ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ ഡാർട്ടില് ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം മൂവ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിന് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഡസന്റ് നീഡ് എ ബോഡി. അപ്പോൾ ഡാർട്ട് ഓൾസോ ഹാസ് ദിസ് സൂപ്പർ നിഫ്റ്റി ഫങ്ഷനാലിറ്റി വെയർ ബോഡിയെ വേണ്ട. യുവർ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇസ് ഡൺ. ദിസ് വൺ ലൈൻ ഈസ് യുവർ കൺസ്ട്രക്ടർ. So if you are familiar with Java, this is absolute bonkers. It makes your life easier. വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 10-20 if you were programming in Java, ഒരു 10-20 ഇങ്ങനെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. You have your constructor. I hope you get what I mean. So yeah, that is about classes. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ? അതും ജാവ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നോട്ടാണ്. നോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എ. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഐ ഡി 5 കൊടുക്കും. അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഒരു ABC കൊടുക്കും. And then Dart is saying something. ഈ ന്യൂ പോലും ആവശ്യമില്ല. ജാവയ്ക്കകത്ത് ന്യൂ ഉണ്ട്. ന്യൂ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ന്യൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലേ?
What? Wait 1 second. Sorry, A അല്ല. Not constructor അല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. This should not throw an error. Yeah, this is not throw an error. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി എഴുതാം. Now what, like let's make a dumb method. Method എന്ത് ചെയ്യും? It prints the ID and title. So it's what does it do? What is the function called? Print not. Print not takes it's a void, takes no arguments, and അതിന്റെ പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യും? അത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഐഡിയും അതിന്റെ ID പ്രിന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ടൈറ്റിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യും. This function is self-explanatory. Now നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു, print not. This should also not throw an error. Oh my god, എന്ത് പറ്റി? ID ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ലെന്നാ? Should I do this dot ID? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാധനം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം, കാരണം എക്സ്പ്രഷൻ പോലെയല്ലേ. curly braces. What? Late initializing error. ID title file ABC. It's not doing that. ഇവിടെ this ഇട്ടാലോ? Maybe I was wrong, guys. Okay. Damn. This ഇടണമായിരുന്നു. Okay, so this solves the issue. So ഈ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. This concludes what we had to learn about Dart. Let's go through what we learned. Flutter ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക്. നമ്മൾ ഫ്ലട്ടറിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലട്ടറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയ ഡാർട്ട് പഠിക്കണം. ഡാർട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു നോ ജാവ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പൈത്തണിന്റെയും ജാവയുടെയും പൈത്തണിന്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ജാവ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് ഐ ഷോൺ യു സം സ്റ്റഫ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി? ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കി. ഡാറ്റ ടൈപ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് നോക്കി. ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് നോക്കിയിട്ട് ഡൈനാമിക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന നോക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ്, നമ്മിനകത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റ് ഡബിൾ, പിന്നെ ബൂൾ, പിന്നെ സ്ട്രിങ്. ജാവ ആൾക്കാർക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ടൈപ്പ്. ലിസ്റ്റ്, മാപ്പ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് മാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. പിന്നെ വാട്ട് എൽസ് ഡിഡ് വി ഡു? And then we looked at how to make a function agathe how do you put parameters. The parameters nagathe then multiple types of parameters, like optional, positional, pinne ee option nagathe required ittittu nammal adine named, like required named parameters enna paraya saanam aaki, pinne higher order function aaki. Pinne we looked at what else? Classes kandu. Pinne adinadil nammal null safety ye kurichu paranju. What else did we do? Yeah, control flows. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I said if you know C, you already know this. But yeah, ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡാർട്ടിനെ കുറിച്ച്. It's already 8. So yeah, but by now you should know what Dart is. ഇനി വല്ല പാടൊന്നും കാണത്തില്ല. You know the syntax already. So if you got any doubts so far, let me know. ഇവിടെ വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Guys, 69 is just a number. What do you mean? So yeah, any doubts?
doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ just message or put your hands up or anything. All I see is left the meeting. Wait. Okay. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. Come on, doubts ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's unbelievable. ഡൗട്ട് എന്തായാലും കാണും. And something. Actually, next I'm trying to get you guys to code something. So, were you guys actually following what I coded, or did you guys experiment something? അതോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ഒറ്റ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ അപ്പ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് യുവർ മൈക്ക് ഓൺ, സോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ പറ്റും. കാരണം അല്ലാതെ ഐ കെ നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ റൈറ്റ്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് മെസ്സേജ് വന്നതെന്ന്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇസ്, ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളൊരു നോട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു നോട്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നോട്ടിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലാസ് പോലെ നോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, ഒരു നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റോ ഈ നോട്ട്സ് ആപ്പ്, ഒരു നോട്ടിനകത്ത് ഒരു ഐ ഡി കാണും. ആ ഐ ഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാണും, ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണും, പിന്നെ ഒരു കണ്ടന്റ് കാണും. ഇത്രയും 3 സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ കാണും, നോട്ടിന് ഐ ഡി കാണും, നോട്ടിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണും, നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വരെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആണുള്ളത്. സോ നമുക്ക് 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയി. തൽക്കാലം അത്രയും മതി. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നോട്ടാണല്ലേ. ഇനി നോട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ നോട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു സാധനമായി. ഈ നോട്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോട്ടിനകത്ത് ഒരു ഐ ഡി ട്രാക്കർ ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്തോന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. കാരണം പുതിയൊരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡിയുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡി വാല്യൂ അല്ലേ പുതിയ നോട്ടിന് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് what I mean. So we have a note list. പിന്നെ we will have എന്തോന്നാ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ നോട്ട് എല്ലാ നോട്ട്സിനെയും വ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഡാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദിസ്. സോ വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് ഫോളോ അലോങ്. മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് വൈൽ വി കോഡ് റിയൽ ടൈം. തുടങ്ങാമോ അതോ ഡു യു ഗൈസ് വാണ്ട് ടു ഗ്രാബ് സം വാട്ടർ? അതൊക്കെ പോയി കാണും. എന്നാലും if you want to grab some water or something, go do that. Like I can wait before we code. അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കില്ല. Should I take the silence as a yes or no? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി ഗെറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ഇറ്റ് ആസ് വി കോഡ്. സോ നമുക്കൊരു നോട്ട്സ് വേണം. എന്തിനാണ് നോട്ട്സിന്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ നമുക്കൊരു നോട്ട്സ് വ്യൂ വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി പോവാം. വോയിഡ് മെയിൻ ബ്ലാ 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 അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാം. ക്ലാസ് നോട്ട്സ്
പിന്നെ ഇത് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് അതും എഴുതിയിട്ടിട്ട് പോവാം. ക്ലാസ് നോട്ട്സ് യു. ഇതുവരെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ? നോ, ചെയ്തോന്നല്ല. Let me know when you're done with this. I'll screen share. So you got ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് are you guys following up or just sitting there? Like I don't know what you guys are doing. An audio response would be fine. Oh, your dot is not loading. Reload ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഡോട്ട് പാഡ് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ യൂസിങ് റെപ്പൽ. അല്ല, ഡാട്ടിന് വേറെ കുറെ ഐഡീസ് ഉണ്ട്. ഐ ട്രൈ ഫൈൻഡിങ് സം അതർ ഐ ഡി. Looks ugly but should do it. God. Bruh. Okay, I'm not a robot. Thank you. Try this. Full enter ചെയ്യണം. You are trying to develop the same thing I'm trying to do. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലി ചെയ്തു പോകാൻ നോക്കിയാൽ by the end of it you should also have the application done. Like ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലട്ടറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ കോപിക, like try this IDE. Should do the job. I'll resume my screen share. Like this ഭാഗം just ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു മച്ച്. ഞാൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി, നോട്ട്സിന്റെ വ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നേ സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ശരി, ചെയ്തു. നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ജസ്റ്റ് 2 ലൈൻസ്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റർ അടിച്ച് കിട്ടതാണ്. അറിയാലോ, ബാക്കി മുഴുവനും ഗ്യാസ് ആണ്. It's really hard to do the text and Dart at the same time. അല്ലെങ്കിൽ I can just yeah. God, this is horrible. Holy shit. Oh, got it. Okay. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Should do the job. Okay. എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനും പറ്റും.
നിങ്ങളെ കാണാനും പറ്റി. Are you guys done with this? 15 minutes നമുക്ക് സ്പീഡ് റൺ ചെയ്യണം. Done. Okay. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയ ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഇൻറ്റ് ഐ ഡി, പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട്, പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലേറ്റ്, എല്ലാത്തിനും ലേറ്റ് കൊടുക്കണം. ലേറ്റ് 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 എറർ പോയി കിട്ടി. ഇനി വാട്ട് എൽസ് ഡു വി നീഡ് ടു ഡു? ഇത് കൺസ്ട്രക്ടർ, നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നോട്ട്സിനകത്ത് നോട്ട്സ് this dot id, this dot title, this dot content, അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയി. നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആയി. നമുക്ക് നോട്ട്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യണം. നോട്ട്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോട്ട്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നേ നോട്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നേ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതായല്ലോ, ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ നോട്ട്സ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. I think that section from line 4 to 8 is self-explanatory, but എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ. I hope you guys are keeping up. I'll proceed. അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട്സിനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആകെ നോട്ട്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എനിക്കത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇടുന്ന ആംഗുലർ ആകേണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കതിനെ വ്യൂ എന്ന് പറയാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ഇന്റേണലി വ്യൂവിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതും നോൺ നള്ളബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും. എം ടി ലിസ്റ്റ് ആദ്യമേ അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു എം ടി ലിസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്. എന്തോന്നാണ്? ഐ ഡി ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡി അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. ആദ്യത്തെ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 1 കിടക്കും. ഈ രണ്ടാമതൊരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡി 2, 3, 4 കൗണ്ടർ പോലെ അവസാനം വന്ന നോട്ടിന്റെ ഐ ഡി എത്ര ആണെന്നിരിക്കാം. ഇതുവരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡി 0. അതും അവിടെ വെച്ച് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പമില്ല. നേമിംഗ് കൺവെൻഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ജാവ പോലെയാണ് നേമിംഗ് കൺവെൻഷൻ. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ തന്നെ മതിയാവും. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ. നമുക്കിനി നോട്ട്സ് വ്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ആഡ് ന്യൂ നോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു നോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് നോട്ടിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി. നമുക്ക് നോട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാ നോട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റണം അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോക്കാം. നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നോട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഫങ്ഷനാലിറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ആഡ് നോട്ട്സ്.
method to view all nodes, method to add node. അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. മെത്തേഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആഡ് നോട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര്. അത് എന്ത് ചെയ്യും? അതൊരു നോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. ഈ ഒരു നോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ, വ്യൂ അല്ലേ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് അപ്പൻഡ്. എന്തോന്ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൻഡ് ഇല്ലേ, ആഡ്. ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ന്യൂ നോട്ടാണ് നോട്ട്സ്. നോട്ട്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോകണം? ഒരു ID പോകണം, ഒരു ടൈറ്റിൽ പോകണം, ഒരു കണ്ടന്റ് പോകണം. നമുക്കിനി ID ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും? ഇയാൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ID ടൈറ്റിൽ content. Okay, so let's look at this function again. What does this function do? This is an add node function. അതിനകത്ത് യൂസേഴ്സ് ID ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണം. ID ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വ്യൂ എന്ന ലിസ്റ്റിനകത്ത് ID ടൈറ്റിൽ നോട്ട് വെച്ചുള്ള ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും, കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ആ നോട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇനി ID ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ID എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റ് ആയിരിക്കും, ടൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും, കണ്ടന്റും എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും. വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ 5-6 ഇതുണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യൂ ചെയ്യിക്കണം. വ്യൂ ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്കൊരു എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇടുക. ഫോർ I equal to 0 to I less than view dot length I plus plus. ഇതൊരു മെത്തേഡ് അല്ലേ, സോറി മാറിപ്പോയി. നെവർ മൈൻഡ്, ഐ ആം ആൻ ഇഡിയറ്റ്. നമുക്ക് മെത്തേഡായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്തല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എന്ത് കൊടുക്കണം? വ്യൂ നോട്ട്. വ്യൂ നോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്റ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഇട്ട് എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ആ ലൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തൊട്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? വ്യൂവിനകത്തുള്ള എൻ്റെ ith എലമെന്റിന്റെ അല്ല, നമുക്കൊരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? വാർ. കാരണം എനിക്കറിയാം അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ്, എനിക്കില്ല ഒന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ വാർ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു വ്യൂവിലെ I. വ്യൂവിലെ I അതിനകത്ത് സ്റ്റോറി. എന്നിട്ട് നമുക്കത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ID ടൈറ്റില് കണ്ടന്റ് അല്ലേ, ID ടൈറ്റില് കണ്ടന്റ് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഡോളർ this dot ID this dot ID dollar this dot title dollar this dot content. Oh, this is sorry, n. So let's look at what this function does. View not ഈ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യും. വ്യൂ എന്ന ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്നിനകത്ത് ആ വ്യൂവിലെ ഓരോ എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ID ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ വരി വരിയായി പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച 2 ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. നോട്ട്സ് വ്യൂ ഉണ്ട്, നോട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്
ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാക്കണം. നോട്ട്സ് അപ്പോൾ വ്യൂവ് അല്ല, നോട്ട്സ് വ്യൂ അല്ലേ, നോട്ട്സ് വ്യൂവ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു നോട്ട്സ് വ്യൂ. നോട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ആ നോട്ട് ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ നോട്ട് നമ്മൾ ID കൊടുക്കുകയാണ് 1. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ABC, content should be എന്തെങ്കിലും. Okay, so what does this do? Notes view, not app, not view. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോലെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നോട്ട് ആപ്പ്. നോട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ആപ്പിനകത്ത് ഒരു പുതിയ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോട്ടിന്റെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും പറയും. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ID എന്തോന്നാണ്, ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തോന്നാണ്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തോന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ടിനകത്ത് ആ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട് ആപ്പിനകത്ത്. ഇനി ആ നോട്ട് ആപ്പിനകത്തുള്ള എല്ലാ നോട്ടിനെയും വ്യൂ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വ്യൂ നോട്ട്. നമ്മൾ വ്യൂ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. We should try running this. എറർ അടിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ സാധനം അത് റൈറ്റ് ചെയ്യണം സ്ക്രീനിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ നോട്ട് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 5-6 നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ട് വേണ്ട. നോട്ട് ആപ്പ് ഡോട്ട് ആഡ് നോട്ട്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. Control-C. Let's make note 2 which has a title of XYZ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും BS content. We'll have 3 with something else as a title. Content can be okay. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട് ആപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 3 നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി എല്ലാ നോട്ടും കൂടി വ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നോട്ട്സും അതിൻ്റെതായ ടൈറ്റിലും കണ്ടന്റും പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് പ്രിന്റ്സ് ഔട്ട് ദ തിങ് നീറ്റ്ലി. നൗ ഹാവ് യു ഗൈസ് ഫോളോഡ് ഇറ്റ് സോ ഫാർ? നമുക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും if you guys want to stay longer, but this is 8:30 and we've actually covered almost all the basics of Dart. 27th line. Okay. Doubt ആണോ അതോ do you want to do you want me to explain it or അവിടെ എത്തി? Like don't try to copy it like അതേപോലെ just type it ഈ ലോജിക് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ. I know might be unreasonable, but yeah. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ I can try to explain the whole thing, like what the entire code does once again before we wrap up. ഗോവിന്ദ്
Mm? ഇതിന്റെ ബാക്കി സെഷൻസ് നമ്മൾ ഇനി എന്നെടുക്കാനാ പ്ലാൻ? Okay, so actually we haven't planned yet. എന്നാലും what I propose is something like Monday, Wednesdays, and Fridays. So every alternate day ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എവറി ഗ്യാപ്പ് ഡേയ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. എവറി അതർ ഡേ യു കെൻ ആക്ച്വലി ഡു ദിസ്. ഇത് വൺ ടൈം അറൗണ്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ. അതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേര് ജോയിൻഡ് ദിസ് തിങ് റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് വർക്ക് ഔട്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലും നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ആസ് റെസ്പോൺസ് ആർക്കും ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ കോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ കോഡ് ചെയ്തത്. സോ ഐ ഗെസ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡാർട്ട് എ ബിറ്റ് മോർ. ഡാർട്ട് കുറച്ചും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് വി കെൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ബട്ട് യാ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജ്. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ യു നോ ദ തിങ്, റൈറ്റ്? So we are planning on doing this, if possible, this Wednesday itself. ഒരു 1 hour session every week, 3 times. Every week, 3 times 1 hour sessions. Mondays, Wednesdays, and Friday. I'll put a poll out. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ഓൺലി enthusiasts can join. ലൈക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. ലൈക്ക് അതിന് there will be no rewards. Like for this, you will might get certificates and that. For that program you will not be getting certificates, but if you want to learn and ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can join me. I am going to learn Flutter, like I've been going with Flutter for a while. So yeah, you can join me and a few others to code. മതിയാ ചേട്ടാ? എടാ നമ്മള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ദിസ് ലൈക്ക് 2 more days. കാരണം ഇതിപ്പോ ആവുന്നെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡാർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നോക്കി നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി പഠിക്കാം. പിന്നെ ഈ വെനസ്ഡേയും ഫ്രൈഡേയും കൂടെ നമുക്കൊരു സെഷൻ നടത്തി എന്നിട്ട് ഒരു വീക്കോ 2 വീക്കോ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സബ്മിഷൻസ് മേടിക്കാം. അതനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. What about you guys? Like ഇവർക്ക് ഇനി any other suggestions ഉണ്ടെങ്കിൽ I am willing to do it. Any other suggestion guys? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. Like if you want me to change, one second, my phone is ringing. I'll cut that. Come back. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും മനസ്സിലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?